tikulandirani kuchokera Pamalo pamene ndipa sukulu ya ukachenjede amati ya Mombela University imene idasinthidwa dzina kukhala Mombela University, kumene gulu la Malawi First, the People First likuchititsa msonkhano watu Ankati, ndipo gulu lilinso limodzi ndi gulu lina la the Northern Block. Iwo akhala kuyankhula ku mtundu wa Malawi kudzera ku msonkhano watu Ankati umenewu. Ndiye posachedwa apa tikhale tikupereka kwa aboni Kalindo amene awerenge kalata imene yalembedwa, komanso anzawo amagwalangwira omwe akhalenso akutanthauzira mchichewa. Pakadali pano tipereke kwa omwe atitsegulire mwambo ndi pemphero. Tipemphere. Atate ndi mpulumutsi wokonda Yesu amene muli kumwamba, tikuthokozani fomwe tifikitsa pamalo pano. Tili pano kunena kuti tilondoloze zinthu zomweno dziko la Malawi sili kuchita bwino. Tikupempha kuti mukhale nafe, mutitsogolere, mupambanitse gulu la Malawi First mu dzina la Yesu Kristo. Amen. Sabwino zikomo kwambiri. Ndi mmene zikhalire mmene ndafotokozera kuti pakatha pempheroli ndi kuti pakhale pakuwerengedwa statement mu Chingerezi ndi Chichewa. Koma sadafike kumeneko timva ma self introductions kwa amene akhala kutsogoloku amene mukuwaonawa. Tiyambire pamenepa. Zinanga ndine Gomezani Nkhoma, member wa Malawi First. Zikomo. Dzina langa ndine Ruben Gaviao, member wa Malawi First. Dzina langa ndine Gerard Chirongo, Secretary General wa Northern Block. Dzina langa ndine Magwalangwira, Chairman wa Northern Block. Dzina langa ndine Vert Kaonga, member wa Malawi First. Dzina langa ndine Chance Luea, Treasurer wa Northern Block. And my name is Kalindo, President Malawi First. Zikomo kwambiri. Ndi apa mmene zilili ndi kuti President wa Malawi First Boni Kalindo akhala kuwerenga statement imeneyo mu Chingerezi. Tipemphe kuti aliyense amene adzikhala kuti akuyankhula adzikwezako mawu chifukwa cha amene palili pamalo pano mphepo. Zikomo. Members of the press, fellow Malawians out there, and the fellow members of Malawi First, allow me to welcome you to this press briefing this morning, where we have all gathered to demand accountability over what we expected to be Mombela University. Malawi First, ladies and gentlemen, is appalled by the utter neglect and the abandonment of the Mombela University, a project that was touted as a flagship initiative to boost education and economic development in Malawi. Despite significant resource allocation, the university has been reduced to a white elephant with no sign of completion or functionality. Ladies and gentlemen, members of the press, it is against this background Malawi First would like to demand accountability from the Minister of Finance, Minister of Education, Minister of Transport and Public Works regarding the mismanagement of this critical project. The people of Malawi were promised that the university will be officially opened by the 5th February 2025. But it appears, ladies and gentlemen, members of the press, that the deadline was nothing more than a pipe dream. Furthermore, we call upon Paramount Holdings, Deck Construction, and the Chinese company involved in the project to explain to Malawians why and what happened, who
told them to abandon this project? Who is responsible for this, monumental failure? As you can see, there is nothing to show, despite, billions of kwachas allocated for this project. There is nothing here at the site. And even myself, I'm failing even to read the statement because there is nothing to show. In light of these egregious circumstances, Malawi First demands that Anti-Corruption Bureau, ACB, launches a thorough investigation into this matter. Because this is a serious matter. We cannot, stay idle and watch this happening in our country. And this is not the first, project to be treated in the manner Mombela University has been treated. We want to know who is behind this scandal and what happened to the resources allocated for this project. The people of Malawi will not be fooled by empty promises and grandstanding. We demand transparency, accountability, and action. The Mombela University project must be salvaged, and those responsible for its downfall must be accountable. We further call upon the government of Malawi to do the following: investigate the circumstances surrounding the abandonment of this Mombela University or this project, recover any funds, and ensure the completion of the university and its functionality. And we are giving all parties responsible 7 days to act on our demands. We are asking the ACB, asking Minister of Transport, Education and Finance to do this ASAP within 7 days. In conclusion, Malawi First will continue to monitor the situation closely and demand justice for the people of Malawi. Mombela University must rise from its ashes. But first, those responsible for its downfall must be held accountable. We want rest up until justice is served. That's why we are calling upon Deck Construction to come up with a statement. We're calling upon the Paramount Holdings to do the same, and even the Minister of Finance, Minister of Transport, Minister of Education to follow suit. And this should be within 7 days. And we must come back here again, and that those people should explain to the nation what really happened, why Mombela University is like this without anything to show. I want to thank you, ladies and gentlemen, members of the press, for listening. Allow me at this juncture to hand over to Mr. Ngwira to do the same in Chichewa. Thank you very much. Zikomo kwambiri mtundu wa Malawi pa msonkhano uno wa tolankhani umene takhala pa Mombela University imene imayenera kuti imangidwe koma pakali pano ndi pachire. Ndiyambe kaye kupereka ka history pang'ono ndisanawerenge chikalatachi. Ndiyambe nkuthokoza malemu president anatipasa skuluyi kuti ikhalepo. Kuchoka hapo panabwera boma la Peter Mthalika limene linalemba aziphunzitsi amene amalandira ndalama pa skulu imene tikuiona pa ingati ntolankhani mukuiona kuti pali makalasi amene anthu ena ankalandira panopa tinali ndi ma lectures. Kuchoka hapo panabwera boma limene lilipo panopali limene lidalowesaponso ndalama za nkhani pa skulu imeneyi. Nepa chifukwa chimene chichi ndika history pang'ono kamene taperekaka konena kuti skulu iyi itayamba ndi former president malemu mzimu wawo usemtendere anatipasa skulu iyi nkuzapezeka kuti ena alitipasa ndalama.
ne pachifukwa chimenechi ndiwerenge statement. Malawi First ndi ifeyo a Northern Block ndife wodandaula kwambiri ndi kutayidwa kwa skulu imeneyi, ngakhale maboma ose amene apitawa analowesapo ndalama za nkhaninkhani. Pachifukwa chimenechi tikuwapempha aunduna azachuma, aunduna za means of transport and works kuti anenepo kanthu pa nkhani imeneyi, chifukwa skulu imeneyi mu budget session ya dusayi ya 2023-2024 kunaperekedwa ndalama za nkhaninkhani zokwana 5 billion kwacha, zimene zinasimikiza kuti skuluyi izasekulidwa pa 5 February. Moti pakali panopa tikukhulupirira kuti a chancellor a university a skulu imeneyi a Dr. Lazarus Chakwera anazasegulira skuluyi. Kuchoka hapo tikupemphaso makampani amene anayikidwapo Paramount Holdings, Deco Construction ni kampani ya Chinese amene adalandira ndalama zomangira malo a skulu imeneyi, kuti ngati atabwera atatifotokozera bwinobwino pamene ndalama zimenezi zinapita. Monjezera pamene popo tikupempha a Anti-Corruption Bureau kuti atithandizire kufufuza ndalama zonse za nkhaninkhani zimene zinalowa pa skulu imeneyi. Kupatulapo tikuonjezaso kuti tifuna tiziwe chilungamo chake cha Mombela University Project, kuti ndalama zimene zizi ngati zinasokonekera mene tikuonera papa, kuti Anti-Corruption Bureau atithandize kufufuza zimene zinazungulira kaonongedwe ka ndalama zimene zizi. Kupatulapo tikufuna kuti ndalama zonse zimene zinaonongedwa kapena ngati pali wina akadatenga ndalamazo ayimidwe mlandu komanso ayankhepo. Kupatulapo tionjezere kuti ndalama zathu zibwerere. Komanso nkhani yayikulu ngati a Malawi First ndi Northern Block tikufuna skulu imeneyi itamalizika. Komalizira kwenikweni tikufuna kuti university imeneyi chilungamo chake chipezeke, komanso university imeneyi imangidwe ngati international university. Monjezera tikupempha kuti ngati boma la Malawi komanso anzathu amene amafuna kukhala mboma ngati feyo a Northern Block mothandizidwa ndi Malawi First, kuti amene akubwerawo ngati satha kumanga skulu imeneyi ife tiziwerengera kuti mabomawo kulibe, kapenanso asogoleri muziko muno ziko lili kumayenda lopanda msogoleri. Ndikafika pamene popo ndilekezeke pamene popo kuti pasi anzathu ena alankhulepo. Simu kwambiri ndizinthu zokhumudwitsa kwambiri kuti ngati dziko tikulephera kutukula maphunziro mdziko muno. Ndizinthu zokhumudwitsa kwambiri kuti project yomwe ndiyofunikira kwambiri ngati ya Mombela University mpaka panopa is still in ruins. Tinda nyamata ambiri omwe amamaliza form 4 and tunena panopa thousands akulemba form 4, and we expect kunena kuti pomafika September October madisaster atuluka and ambiri will be will have the capacity yopita kuma university. And kuno kumpoto ndi university imodzi yokha ya boma imene ndi Mzuzu University, yomwenso capacity yake ndiyo chepa kwambiri as compared to number ya ana school amene ali ndi kuthekera kopitisa pasogolo mwayi wawo wa maphunziro. Now tikubwera kwa Mombela University ngati nyamata tinali ndi chikhulupiriro kunena kuti anthu ambiri akhala ndi mwayi opita ku skulu, akhala ndi mwayi opitisa pasogolo lawo. Ngati dziko tikukamba za Malawi 2063 komabe tikulephera kutukula maphunziro.
ndeno tizizifunza noti kodi 2063 ateka kodi tikwanisa bwanji kufika 2063 ngati tili ndi mbuli mdziko muno tifika bwanji 2063 ngati anyamata akulephera their basic right to education tiyankhula bwanji ngati dziko noti kutukuka ngati tikulephera kutukula kuno kumpoto makamaka polemekeza project ya Mombela University ndi project yokhumudwitsa kwambiri potengera kunena kuti palibe chomwe chikuchitika. Tikunena pano aboma anapanga loketa po 19 billion popereka 10 billion ku Paramount Holdings, 9 billion ku construction kuti amange ma hostels panopa palibe limodzi. Now kodi tizingokhalira ma political statements? We believe kunena kuti maboma onse omwe akhalapo amene akhala kukamba za Mombela University, they lacked political will. They take young people for granted. They perceive young people as mere voters, not as potential leaders of this country. And as a country, our leaders should be ashamed of themselves because of taking young people for granted. Thank you so much. Ndi chifukwa chani tili pano ngati Malawi First? Tili pano chifukwa chonena kuti ndife anthu amodzi okonda dziko lathu. Sitingakhale chete dziko lathu lisakupatsidwa zomwe linenera kupatsidwa. Skulu iyi idakakhalapo sinakapindulira anthu akumzimba kokha. Skulu iyi inakapindulira wina aliyense m'Malawi muno. Inakapindulira munthu okukasiya, inakapindulira munthu okuthambani kwa Anthache, inakapindulira munthu wakuchikwawa, inakapindulira wina aliyense ku Malawi kuno. Ndi chifukwa chake tilokhudzidwa ngati gulu kunena kuti tikuyenera kulondoloza zomwe dziko lino linayenera kupereka kwa nzika zake. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti kufikizana tsopano palibe chochitika. Ino atola nkhani mukhozo jambula muone mmene kulili kukuonekera pano pena paliponse. Ndizomvetsa chisoni ngati dziko titatha zaka zambiri ngati dziko loyima palokha kukhalabe tilibe zinthu zomwe tinene okhala nazo ngati dziko. Mwatsoka maboma amene akhala tili nawo akhala akupondereza mpoto ngati kumpoto si ku Malawi. Zinthu zomwe zili zomvetsa chisoni. Sitikhala chete ngati gulu, sitikhala chete ngati Malawi ang'ono kuonetsetsa nena kuti zinthu zomwe tiyenera kupatsidwa tipatsidwe ngati dziko. Tistasiya kukonda anthu koma tikufuna tikonde dziko lathu. Anthu ambiri takhala kukonda anthu ndi chifukwa chake takhala kuyamikira zinthu zopusa. Azitsogolera akapanga zinthu zopusa nkumakhala chete. Azitsogolera athu akalakwitsa tikumakhala chete chifukwa takhala ndi mtima omwe akonda osakonda dziko. Nthawi ino ndi nthawi tatsankha kuti tiyambe kukonda dziko ndipo tikhala kulondoloza china chilichonse chomwe dziko lathu likuyenera kukhala nazo. Zikomo kwambiri. Ine ndiyankhula mchitumbuka nchachitima chomene kuti malo aga gakapasika kuti paye University ya Mombela pachomphapo vyaka vinandi ndipo vanthu bagomezganga kuti kufika kwa mwanya uno malo aga angoyenera kuti gaye malo akuti gatukuka chomene. Mafumu na wanthu wose wakuno kumzimba na wanthu wose wakuno kumpoto kweniso chalo chonse cha Malawi chakudandaura kuti pamalo apa pali china chimoza icho chilipo. Kweni tikwena kuti tikanane kuti sotimanye kuti university iyi kuti iwengepo nga bantu banandi bamuno mu mzimba, bantu banandi bamuno mu Malawi nga balusanga zinchito za kupambana. Maloko suppliers gavindu vya kupambana nga balusanga ovuiri wa mabizinesi kuti bizipano bazaperekerenge kwa ni zinkhuku, kwa ni mipunga, kwa ni vyakurya. Bantu banandi ao banauka dauro kupambana nga sono tukuti bakusanga zinchito. Employment nga ikusangika university iyi iwengepo. So fumu ndakuti ka icho chikusuzga ni chivichi kuzafika mwanya uno kuti university pano paliji. Awo wose bakukuzika na nkhani iyi ya University ya Mombela nga panji bangwiza pakweru kuti bandulepo kuti ka icho chikusuzga ni vichi kuti kuzafika mwanya uno pamalo apa palija nakalikose yayi, palija na nyumba uo yayi. Na kuti nkhani nja kuti ka
nyengo zonse usange yafika nyengo ya kampeni mbweni yenkhani yakuti yayi tizamumzengerani university yayi tipange chakuti mpaka na pauli ise ni pempho ngabe na Malawi kuti chonde tiyeni tovwirane kuti nkhani iyi yimale, nkhani iyi ifike pa umalire kuti mpaka na pano pakazikike Mombela University. Vinandi vindu vimirira chifukwa chakuti malo aya gachali na gakapasikira kuzafika mwanya uno pali china chimoza ichi kuchitikapo yayi. Tikumpemphani imwe monse mukukuzikana nkhani iyi kuti yayi chitani machavi kuti pa malo apa university yize ikazikike yizengeke yimare. Ndalama zinandandi tazipulika za uti zilikwiza kuti university iyi yambire kugwira ntchito. Fumo ndakuti zili nkhu ndalama izo. Yayi chonde imwe monse muli kuchanya uko nkhani iyi kumkuzani sone zimukolani kweni please zani pakweru kuti mulongole kuti ka nkhani iyi limpa iyo chomene. Just to concur on what my fellow friends have said, Kumba is the justice for the people of the north. Ikabwira nthawi ya mavoti zipani zina zizonse zakhaza kulamulira dziko lino kumbuyo koseku makhamu kuyankhula akumpoto tipanga chakuti in the end palije icho chikupangika. So Mombela University, this project is very important for the people of the north. Despite that we've got a lot of projects out to Kumbati Boma Linozie Pange. So we are calling upon whosoever that wants to form the next government, if you can't honor your promises, then the votes from the north will not be given to you. It's high time. I know there are a lot of northerners in Boma. What you're doing, you're only appeasing your masters, but you don't care about the region. So what we're saying is you have to be responsible. We demand that whosoever took the money for the project has to be held accountable. Thank you so much. Zikomo kwambiri mwena tisa na itanitse mafuso yekera kwa tolankhani tumafuna tifuse ngati president Amalawi First akozokhala ndi mawu mwena aongopherapo mphongo pa zimene zanenedwa. Tinene pano kunena kuti ife sife andale sitinatumidwe ndi ina aliyense, ndipo kutukuka kwa kuno ku northern region ndikutukukaso kwa anthu akumulanje, ndikutukukaso kwa anthu akumsanje, kutukuka kwa anthu aku eastern region. Tikufuna chilungamo osakhala mtima ungofuna kumangu apusisa Malawi. Ndiye ife siti kuopa wina aliyense, even kuno kutakhala kuti kwatumizidwa anthu tithana nawo toka chifukwa ife chimene tikufuna ndi chilungamo. Ndipo zimene tikunena zitapanga dala kubwera pa site pano, timafuna kuti no anthu atolankhani, anthu amene amabwebwetuka uko aziziwa zeni chifukwa ambiri sakudziwa kuti kunoko kwaonongedwa kwa 10 years mabilions yosiyana ndalama zochuluka. Ndikupempheni inu atolankhani tachita ndi pani makamerawo Mungu azunguza muone pano Pamalo pano ndi 485 hectares of land koma ndalama zapita pano palibepo china chilichonse chifukwa ena akhoza kumanena ngati ife tapenga misala taja chamba taja kokeni kumanena zinthu zimene zosaona. Tikupempheni atolankhani muna mafuso asanabwere tangopanga ndipopeza tili live muzunguze kamera tione Malawi aone azionere okha zimene zili pano pa Mombela University. Koma siti kusiyani next week so tikubwera pompano ndi a Paramount komanso deck construction komanso Minister of Finance, Minister of Education komanso wa Transport tikubwera nawo pompano amene sabwera panopa Malawi mayankho mukhala nawo noka amene zikomo kwambiri. Mawu anga omaliza atolankhana sanatifuse ndinene kuti uchisiru foolishness, stupidness ikuchitika pai isiyidwe chifukwa anthu akumpotofe we shouldn't be taken for granted.
musatenge pamalo pano ngati popangira mavoti. Apapa ndipange address inuyo amene maendesa boma popeza kuti kumalawi kunoko tili nchizolowezi kuti zipani ndi zimene zimaendesa boma. Ndiye ndipange address azipaninu kuti nthawi ya mavoti yakwana tisamve wina wake alankhule mopusa motumbwa na manamizaso anthu akumpoto kuno kuti tikumangirani Mombela University kuti tikupaseni voti. Ayi. Ni pempheso wa papi bitu amberwa wafumu bitu kuti chonde vantu awa kuwazomerezi aso kwiza kuno yayi kuti bazakayoye kuti yayi titimanga university apa batipusika nyengo itali. Sono mavoti mtiaonengeso yayi, we don't want anyone to come here and cheat us that we need the votes. What we need is action. Ichi tukukumba pano tukumba skuru 7 days tapereka iyi kuti mwize pano muzalongole kuti hostelo ili apo and wa chancellor wa university ino mba president wa Dr. Lazarus Chakwera nawo palankhwa machitiko. We need you to be here in this coming 7 days to tell us the problems you are facing on this school. Otherwise, if you don't come, you also face consequences. It is not a threat, but it is a directive. We need you here. Palamtizengeko yai, who close these roads during votes, during campaign. Mutizengeko, you never campaign in this land anymore. It is our land. It is not your land as a president. It is not your land as politician. It is our land. It belongs to us. This school belongs to us. It belongs to Malawians, as well as it belongs to the international countries around, because this school was supposed to be an international university the way Bingwa Mtalika designed it. So you people don't be selfish. Maziwa kuti anthu akumpoto amakonda skuru tikanamiza kuti tikumangirani skuru amapereka mavoti. Ulendo uno sizi kuteka zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Tsopano tafika ku last but one agenda imene ndi mafuso kuchokera kwa atolankhani. Ndi tipempha kuti atolankhani anzanga mukati mukufusa fuso muzichita introduce kumene mukuchokera. Mukhoza kufusa fuso to the just high table kapena you can direct it to a specific person.